So change the return type here. Hey, please respond. Is it done or not? If it is not done. Okay. So now on the top of the save domain method, this is actually domain will be created by the admin. So here will be pre-authorize as role admin. Am I closing? Okay. Right. Now I'll be running the application. Created. Running on the port number. So we cannot access the domain creation of that object because only admin could access. Okay. So who is the admin? We have to check once. The auth application database. Right. If we check 2, user ID 2 is assigned with role number, role ID 1. So Sriram is the admin. So we have to authenticate with the admin details of Sriram. I'll click on add authentication. So here I will provide Sriram. I'll set the details. So I provided the details. The URL endpoint is domain. So domain name is Java. I will not provide any lead because the lead is assigned by the manager. Okay, lead will be assigned to that particular domain by the manager. So now I'll click on send. Only domain we are sending. Right, we got successful. Java domain is created successful. Domain lead is shown as null. Okay, so once please check yourself also. Listen everyone. Whenever we try to authorize with a particular admin details or user details, if it is a role-based authentication, at the time when we provide username and password, internally data JPA framework will try to fetch the roles along with the user details. So at the time we are getting this exception. What it is saying, failed to lazily initialize a collection of roles. Scroll, go to corner. Right, roles could not initialize proxy, no session it is saying. What does it mean? Ante ikkada user and roles is having many to many relationship. Many to many relationship lo maximum it will be having a lazy loading process. Lazy loading process ante single select query మాత్రమే ఫైర్ చేస్తుంది డేటా జీపీఐ ఫ్రేమ్వర్క్. సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది జాయిన్ క్వైరీ, ఎందుకంటే యూజర్తో పాటు రోల్స్ కూడా రిట్రీవ్ అవ్వాలి డేటాబేస్ నుంచి. సో గో టు ద యూజర్ క్లాస్. There you can see set roles line number 31. Many to any కాదు, many to many. Many to many. Yeah, control space. Many to many పక్కన parenthesis type of fetch attribute fe control space enter fe control space fetch type enter dot eager. So there are two types, one is lazy, another one is eager. What does it do? Akkada comment lines type change comment lines. So eager loading will fire, join query, not joined, join. So it will join user as well as roles both at a time. So now save function. Now it is not asking. So it is successful. Java domain is created. Create another domain. Create Python domain. Python. Click on create. Okay. Click on .NET. Click on send. Done. So we have successfully created 3 different domains. Now we'll discuss roles: admin role, user role, manager role. We'll create manager role. We'll be creating another one is team lead. Okay, we have 4 different roles. So here you need to understand, admin will create all this. Admin will create these roles.
right? As well as he will save the data also of these three particular things. Okay, user, manager and the domains also. Okay, so now here you need to understand why we are doing all this process. The thing is, what does okay, what does team lead will do? Team lead will assign the project. Okay, team lead will assign the project. Means what we have to do is we have to create another REST API called project. Okay, so I think a project separate class is not required. So in that case, what we will do first, for example, I will taking one particular team. For example, Rajesh is there. Rajesh is a team lead for Java, team lead of Java. Okay, Kumar, Suresh, Nitin, all these people are team members. Rajesh is the team leader. Kavita, Sunita. These people are the team members, and Rajesh is the team leader of them. So they all are Java people. So what we need to do, they have logged in with their details. This Java domain will be attached to them. Means what we do, one to many. So Java will be connected with users. What kind of relationship? One to many relationship. Okay, Java one domain, multiple users will be connected to it. Okay, hope you understand. Okay, so that is the relationship you need to understand. Next thing is, so manager will be deciding the who is team lead. Means the team lead will be assigned to particular user by the manager. Okay, manager will assign the team lead. Okay, so multiple users ఉంటారు అందులో మేనేజర్ ఏం చేస్తున్నాడు రాజేష్ ని పిక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ ఈజ్ ద మేనేజర్ Sairam. Sairam is the manager. Sairam will pick the user Rajesh and he will assign the team lead position to the Raj. Okay, so manager will be having access to assign REST API. ఓకే, మనం ఒకసారి ఇది చూద్దాము. సో మీ అందరికి ఒక చిన్న అసైన్మెంట్. యూ డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ రెస్ట్ ఏపీఐస్. వాట్ యూ డూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓకే, మీరందరూ ఏం చేయాలంటే ఈ మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉన్నాయి, ఏ రోలు ఎవరికి ఏం అసైన్ చేస్తారు ఆ మ్యాప్ నాకు గీసి ఇవ్వాలి. ఓకే, ఐల్ గివ్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం. ఓకే, ఐల్ గివ్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం. యూ ఆల్ పీపుల్ టుగెదర్ సింక్ అండ్ you have to show me, write in somewhere in the notepad, and then we'll discuss and we will complete this process today. Okay, I'm giving half an hour. I'll enter the role. Go to role table. Create along with me. Role manager. Role team lead. So these are the extra two roles you go and assign manually. Later I'll tell you the code how to generate and application is started. Okay, in the role table we generate role manager, role team lead. So till now we have created only one domain. So here we will be generating one to many at the rate one to many. Define the relationship one to many. Private. So we should have unique users. So use set, prefer sets, prefer set, user, users, or we can mention it as team members equals to new asset. So please mention this one to many relationship inside the domain class. Inside the domain class you mentioned. Inside the domain class you mentioned. Here, what we have done just now, we created multiple roles: admin, user, manager, team lead. So now, manager is the person who will be creating a team of members. Okay, he will be assigning the team members to a particular domain. For Java domain, he will be assigning the list of members, as I told you. Right. So now we have to create one URL endpoint slash domain slash assign member. Okay, assign member. This is the endpoint we have to generate. So in that case, what I will do, okay, first I have to create one manager. Means a normal user will be generated. Sairam will be generated.
Then later what I will do, I will assign the role manager to Sairam. I'll assign the role to the Sairam. I'll assign this role to the Sairam. Now Sairam becomes manager. In that case, I will create a controller class, manager controller. Manager controller class create చేశాను. ఓకే, అందులో ఈ URL ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, అసైన్ మెంబర్ ఈ మెథడ్కి ఈ URL ఎండ్ పాయింట్ నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే we will fetch the Java domain. Along with that, we will fetch the details of the member person, member ID. I say member ID. Okay, member ID or member name. ఏ డొమైన్ కింద సెలెక్ట్ చేసిన డొమైన్ కింద, ఇట్ ఇస్ జావా, he will create a team under Java. మన జాబ్ ఏంటి? Our job is to create a user and assign the role manager to that user. Then after that, our job is to create the controller and mention the method assign member. ఆ assign member method కి ఈ URL ఎండ్ పాయింట్ ఇస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ జాబ్. సో ఇప్పుడు జావా ఇస్ ద నేమ్ కదా. సో మనం ఏం చేయాలంటే డొమైన్ రిపాజిటరీలో we have to define one method. We have to define a method there, find by domain name, find by domain and create చేస్తాం. సో జావా ఇచ్చినప్పుడు మనకి జావా రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ ఆబ్జెక్ట్కి జావా టీమ్ అని పెడతాం. జావా టీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, జావా టీమ్ డాట్ యాడ్ ఈ మెంబర్ ఐడితోని మెంబర్ ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, పవన్ domain repository dot find by and రాసేస్తాం. అప్పుడు మనకి జావా రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ చేస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. We collect all the points together and can form a connection. Power manager controller, create the controller, manager controller. We'll mention at the rate rest controller, at the rate request mapping. So here we'll mention domain, not domain. We'll mention it as manager. And here we will write assign member, mention it as public. And here, what is the annotation we have to use? Post mapping, as we are saving, and the URL end point we do Java. Okay, assign and return it. సో ఈ కేసులో మనం కొత్త అనోటేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే మనం URLలో రైట్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి అందరూ. ఇక్కడ పైన ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ role equals to role admin అని. దీన్ని క్వైరీ పారామీటర్ అంటారు. రైట్, మనం ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ బి సెండింగ్ ద డేటా త్రూ ద URL. ఓకే, సో URLలో టైప్ చేస్తాము, దాంతోపాటు వేరియబుల్ నేమ్ కూడా ఇస్తాం. దీన్ని క్వైరీ పారామీటర్ అంటాం. ఓకే, so there is annotation called request param. Okay, request param. At the rate request param annotation. Use the request param annotation, and here we will be mentioning member. So string name, in simple words username and okay. Springboot. Okay, now we want domain repository
as we are mentioning the domain repository final, domain repo, not domain repo, better. For now, we can use domain repo. Instead of service, we can go for directly domain repository also, no problem. And we want one more final user repository also. So we'll be generating constructor alt shift s. Right. We perform the constructor injection here. Okay, now constructor and minimize JSON code. So here, first what we'll do, we'll be getting the user object. Member equals user repository dot find by username. With the help of username, we get a dot or else row new of username not found exception. We'll be mentioning user not found with username. Okay, our username then మనం get చేస్తాము. Next వచ్చేసి we will try to get the domain object. Domain equals domain repository dot find by. ఇక్కడ find by ఎలా రాస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్న టీమ్ అని బట్టి like here we have name. Here we have name. So we'll mention find by name. And here we will be writing Java. So Java అనే వాల్యూ మనం ఎంతమందికి స్టోర్ చేసాం డొమైన్స్ లో. Right, Java is stored. Okay, but domain lead till now he did not assign. Okay. So what we have to do is we have to create a method domain find by name. So now we will not get any, but the thing is optional is the container we are getting. So here we'll mention dot or else throw just like the above. And here we will mention one exception, that is custom exception. Okay, custom exception I'll use. So you know, right, custom exception మనం create చేస్తాం generally. So ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ runtime exception create చేస్తాం. Later we'll think about it. Runtime exception. Domain not found. ఓకేనా. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే టీమ్ మెంబర్స్ని గెట్ చేయాలి. Set of users team equals domain dot get team members. I will mention he will add team dot add member. Okay, right, I had it for the domain. Now I'll set again domain dot set team members. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ చేయాలి మనం. మనకి అప్డేట్ అనే ఫంక్షన్ లేదు రిపోజిటరీస్ లో. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ డొమైన్ సర్వీస్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ డొమైన్ సర్వీస్. సో మీరందరూ నోట్స్లో రాస్తూ ఉండాలి, రన్నింగ్ నోట్స్ పెట్టుకోండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ అసలు ఎందుకు, ఈ డొమైన్ సర్వీస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, యూ షుడ్ రైట్ యువర్ ఓన్ థింకింగ్. డొమైన్ సర్వీస్, డొమైన్ సర్వీస్.
So here we are performing constructor injection. Okay. So domain service లో మనం అప్డేట్ చేస్తాం. Domain service dot save మెథడ్ పంపిస్తాం. సో ఇక్కడ మనం టూ థింగ్స్ ఇది అసైన్ చేసేది ఎవరు? The role we have to keep. Another one is the response status. Response status value HTTP status dot what we can say data key. Created and uses. Then here we'll mention at the rate reauthorize as role. Who will do this? Manager. Only manager will do this job. So still save method pending on this. మనం URL ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు జావా సెలెక్ట్ చేసి అజైన్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు we will be fetching the member at the time. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి మెంబర్ అని ఇస్తాము. ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఆ డొమైన్ కి అటాచ్ అవుతాడు. ఓకేనా? వీఆర్ గెటింగ్ ద యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ and then we are getting the domain object. From the domain we are getting the team members which are stored already. For the team member retrieved team members we are adding the new member. Okay, then we are saving. So let me open up domain service. There we will try to update the data. See, we are manipulating the data in domain service. Here we have to update. Okay, one thing I was misunderstood. మనము డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్ మనము ఎక్స్టర్నల్ గా సెండ్ చేస్తానే కాబట్టి ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదొక చిన్న చేంజ్ చెప్తున్నాను. ఐ డిడ్ంట్ సీ. మనం ఇక్కడ రిపాజిటరీ నుంచి గెట్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ నాట్ సెండింగ్ డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి చేస్తే మనము ఇక్కడ సర్వీస్లో అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి చేయట్లేదు కాబట్టి అవసరం లేదు. వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ ఇక్కడ ఓకే అప్డేట్ మెథడ్ చెప్పలేదు మీకు. ఓకే ఫైన్. రైట్, ఇన్ సమ్ కేసెస్ వాట్ వీ డూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మనము రిక్వెస్ట్ బాడీ పెట్టి డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ చేస్తాం. అలాంటి టైంలో మనము సర్వీస్ మెథడ్లో అప్డేట్ చేసి సేవ్ చేస్తాం అనమాట. బట్ ఈ కేసులో మనం డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటరీ నుంచి గెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మనకి అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఆటోమేటికలీ it will be updated. There is no need of that. What is the things we did? I will tell you one by one. Okay, మీకు ఒక హింట్ ఇస్తాను. Right, I didn't do anything. I kept one method inside repository. Remaining all this code I have written. So what are the things we have done? We'll discuss now. We have manager and team lead. Okay, so now first we have to create a manager, but it is not done. But what we did, we set up the controller. Manager controller setup చేసాము. మేనేజర్ కంట్రోలర్లో డైరెక్ట్ ఇది మాత్రమే సెటప్ చేస్తాం డైరెక్ట్. సో ఒక యూఆర్ఎల్ ఎండ్ పాయింట్ ఇచ్చాం పర్టికులర్ జావాకి అజైన్, అండ్ దీనికి హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కూడా ఇచ్చాము. ఓకే, అండ్ ఏ రోల్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు ఈ ఎండ్ పాయింట్? మేనేజర్ మాత్రమే. మేనేజర్కి మాత్రమే ఈ రెస్ట్ అయిపోయి యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మన డేటా ఎలా వస్తుందో ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో అజైన్ మెంబర్ అనే మెథడ్కి ఇదంతా జరుగుతుంది. అజైన్ మెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ మనము పారామీటర్ నుంచి అంటే ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. పారామీటర్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది. మనము అడ్రస్ బార్లో ఇలా టైప్ చేస్తాం, మెంబర్ ఈక్వల్స్ టు సో అండ్ సో పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ రాజేష్. ఓకే, సో ఇది గెట్ చేయాలి అంటే యూఆర్ఎల్ నుంచి మనం యూజ్ చేసిన అంటేషన్ రిక్వెస్ట్ పారామ్ అంటేషన్. ఓకే, యూజర్ నేమ్లో రాజేష్ ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం యూజర్ నేమ్తో యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ చేస్తాం.
యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ మనము యూజర్ గెట్ చేస్తున్నాం. యూజర్ రిపాజిటరీ నుంచి యూజర్ నేమ్తో గెట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ డన్. నెక్స్ట్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ చేసిన తర్వాత ఈ యూజర్ని డొమైన్ అంటే ఈ మేనేజర్ జాబ్ ఏంటి, ఒక డొమైన్ ఉంది జావా డొమైన్. జావాలో టీమ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, రైట్? మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, అందులో రాజేష్ని పుష్ చేస్తున్నారు జావా డొమైన్. సో మనం డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. డొమైన్ డి ఈక్వల్స్ టు డొమైన్ రిపాజిటరీ, మనం డేటాబేస్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో విచ్ డొమైన్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్? జావా. సో ఆటోమేటికలీ వీ గెట్ డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్. సో డొమైన్కి టీమ్ మెంబర్స్ అటాచ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి సెట్ యూజర్స్ వచ్చేసి టీమ్ అని పెట్టుకుంటాను ఈక్వల్స్ డి డాట్ గెట్ మెంబర్స్ అని చేశాను, రైట్? ఈ టీమ్కి నేను యూజర్ యాడ్ చేసిన టీమ్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, యాడ్ ఆఫ్ యూజర్స్ తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను, డొమైన్ సర్వీస్కి పంపిస్తున్నాను. డొమైన్ సర్వీస్ డాట్ సేవ్ డొమైన్ అని, డొమైన్ అప్డేట్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఇది ఒక క్లాస్ రాశాను, దాంతోపాటు డొమైన్ రిపాజిటరీ ఇంటర్ఫేస్లో ఫైండ్ బై నేమ్ అనే ఒక మెథడ్ రాస్తాను, అంతే, ఇంకేం చేయలేదు. ఓకే, ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, దెన్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. హలో, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ప్లీజ్ రెస్పాన్స్. హలో కదా. సో మేనేజర్ ఏం చేశాడు, పర్టికులర్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో ఆ యూజర్స్ని అసైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, డొమైన్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ డొమైన్ గెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతిసారి ఓన్లీ జావాకే అసైన్ చేయడు కదా ప్రతి మెంబర్ని. మనకి డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉన్నాయి, పైథాన్ డొమైన్ ఉంది, .NET డొమైన్ ఉంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఆ డొమైన్కి కూడా ఇలాంటి కోడే కావాలి. సో ఐ విల్ నాట్ రైట్ ద కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ లైక్ దిస్. ఐ విల్ యూస్ ది సేమ్ మెథడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫర్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఆల్సో. అప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్లో చిన్న చేంజ్ చేస్తాను. ఈ యూఆర్ఎల్లో ఓన్లీ అసైన్ అని పెట్టాను. అసైన్ అని ఇచ్చేసి అసైన్కి క్వశ్చన్ మార్క్ మెంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఒక వాల్యూ వస్తుంది, డబల్ అండ్ పెట్టేసి డొమైన్ నేమ్ అని ఇస్తాను. డొమైన్ ఈక్వల్స్ అక్కడ జావా ఇస్తే జావా సెలెక్ట్ అవుతుంది, .NET ఇస్తే .NET సెలెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనము 2 టైమ్స్ రిక్వెస్ట్ పారామీటర్ అంటేషన్ యూజ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, 2 టైమ్స్ యూజ్ చేస్తాను. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ జావా అని తీసేస్తాను. ఓకే, జావా అని తీసేస్తాను, అజైన్ అని మాత్రమే పెడతాను. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చేసి కామా ఇచ్చేసి ఇంకో అనోటేషన్. వాట్ ఈస్ దట్ అనోటేషన్? రిక్వెస్ట్ పారం. హియర్ వి మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ డొమైన్ స్ట్రింగ్ డొమైన్ నేమ్ అని. ఓకేనా, సో ఇక్కడ జావాకి బదులుగా ఐ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ డొమైన్ నేమ్. ఈ చేంజెస్ చేయండి. రైట్, యూ కెన్ సీ డొమైన్ is updated. Domain team members, a third table is generated for mapping the primary keys together. User who will be manager. I'll click on register. I will mention the username. Hash. Password. Hash. I will consent. Right, Naresh is the user who is created, and I will give another one, Ramesh. And I'll create one more user. Sunita. Kavita. Right, I have created multiple users. Now if I go